Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Trên mỗi con tàu, có một cỗ máy mà có lẽ hiếm ai để ý đến. Nó ẩn khuất, gần như không bao giờ được dùng đến. Thế nhưng, trong những khoảnh khắc sinh tử, nó lại là thứ quyết định tất cả. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về người bảo vệ thầm lặng này. Động cơ của xuồng cứu sinh. Đây không phải là một cái máy nhỏ bình thường. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng câu nói này thực sự gói gọn cả một triết lý về trách nhiệm và về sự chuẩn bị tuyệt đối trong ngành hàng hải. Và đây chính là điểm mấu chốt. Chúng ta hãy để ý đến 3 từ thật ở đây. Không có chỗ cho sự giả định, cũng chẳng có chỗ cho sai sót. Chức năng của cái động cơ này không phải là một lựa chọn, mà nó là một mệnh lệnh bắt buộc khi mà tính mạng con người đang bị đe dọa. Vậy thì điều gì khiến nó khác biệt đến vậy? Để hiểu được tầm quan trọng thực sự của nó, trước hết chúng ta phải xác định được cái vị trí rất đặc biệt của cỗ máy này. Nó không chỉ đơn thuần là một cái động cơ. Nó không phải là một động cơ phổ thông thường đâu. Nó được phân loại hẳn là thiết bị động lực cứu sinh theo luật định. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự tồn tại và tình trạng hoạt động của nó được quy định bởi luật pháp quốc tế với một mục đích duy nhất và tối cao: cứu người. Được rồi, vậy làm thế nào để bảo trì một cỗ máy mà gần như chẳng bao giờ dùng đến, nhưng lại phải hoạt động một cách hoàn hảo ngay lập tức? Chuyện này đòi hỏi một lối tư duy hoàn toàn khác. Sự khác biệt là cực kỳ lớn. Một động cơ thông thường thì được đánh giá qua hiệu suất hàng ngày, đúng không? Nhưng động cơ xuồng cứu sinh chỉ có một thước đo giá trị duy nhất thôi. Nó có khởi động được ngay lập tức hay không? Chỉ vậy thôi. Bởi vì trong tình huống khẩn cấp sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai. Và đây chính là điều cốt lõi. Đối với loại thiết bị này, một bộ hồ sơ bảo trì đẹp đẽ chẳng có giá trị gì nếu như trên thực tế nó không hoạt động. Với các thanh tra, với thuyền trưởng, và quan trọng hơn hết là trong một cuộc khủng hoảng thật sự, chỉ có sự sẵn sàng thực tế mới được tính. Vậy, các kỹ sư đã chuyển hóa cái tư duy đó thành hành động cụ thể như thế nào? Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem quy trình kiểm tra 5 điểm của họ nhé. Để biến lý thuyết thành hành động, các kỹ sư dựa vào một quy tắc 5 điểm rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Đây là công cụ để đảm bảo rằng không một chi tiết nào bị bỏ sót. Quy tắc này gọi là force gesture. Mỗi chữ cái đại diện cho một trụ cột không thể thiếu, một hạng mục bắt buộc phải ở trạng thái hoàn hảo trước khi có thể coi động cơ đã thực sự sẵn sàng. Điều thú vị là mỗi điểm kiểm tra này đều xoay quanh một mục tiêu duy nhất, khả năng hoạt động tức thể. Nhiên liệu phải đủ và sạch, vì chỉ cần nhiên liệu bẩn thôi là có thể làm chết máy dựa biển động. Dầu phải đúng mức để chống kẹt máy. Hệ thống khởi động và điều khiển phải phản ứng ngay tắp lự. Và cuối cùng, hồ sơ phải chứng minh được tất cả những điều đó. Nhưng mà trước cả khi bắt đầu cái quy trình 5 điểm này, việc kiểm tra bằng mắt tổng thể chính là tuyến phòng thủ đầu tiên. Một vết rò rỉ nhỏ hay một con bu lông bị lỏng cũng có thể là dấu hiệu của một thảm họa tiềm tàng. Vậy là thủy thủ đoàn đã có quy trình của riêng mình rồi. Nhưng làm thế nào để đảm bảo họ luôn tuân thủ nó? Đó là lúc cần đến sự giám sát từ bên ngoài. Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Ai sẽ là người đảm bảo rằng các quy tắc này không chỉ là những dòng chữ tồn tại trên giấy tờ? Câu trả lời chính là thanh tra của chính quyền cảng, hay còn được biết đến với tên gọi là PSC. Họ là những người giám sát độc lập, có toàn quyền kiểm tra và thậm chí là tạm giữ một con tàu nếu nó không đáp ứng các yêu cầu an toàn cơ bản nhất. Và những gì họ kiểm tra thì gần như trùng khớp hoàn toàn với quy trình 5 điểm của các kỹ sư. Họ muốn thấy sự sẵn sàng thực sự, chứ không phải một câu chuyện được kể lại. Họ sẽ yêu cầu khởi động động cơ ngay tại chỗ, kiểm tra các bộ điều khiển và đối chiếu hồ sơ với tình trạng thực tế. Cuối cùng thì tất cả những quy trình và sự giám sát này đều quy về một sự thật không thể nào chối cãi được. Câu này tóm tắt lại toàn bộ triết lý mà chúng ta đã nói. Đối với thiết bị cứu sinh, vẻ bề ngoài bóng bẩy là hoàn toàn vô nghĩa nếu như chức năng cốt lõi của nó không được đảm bảo. Và chúng ta sẽ kết thúc bài phân tích này với câu nói đầy sức nặng này. Động cơ xuồng cứu sinh không chỉ là một cỗ máy,
Nó là một lời hứa, một sự đảm bảo rằng khi tất cả mọi thứ khác đều thất bại, vẫn còn đó một cơ hội để sống sót. Và cơ hội đó tuyệt đối không cho phép sự chậm trễ. Rồi tan, tua phần lifeboat engine này. Alright tan. Now we come to the lifeboat engine. Jai không phải là một cái máy nổ bin thuong giao. This is not just a small ordinary engine. Lifeboat engine là một phần của statutory life-saving equipment. Nghĩa là tuai lucan tau gap. Nan thi kai mai nai phải know that, che that, va kun goi that. The lifeboat engine is part of statutory life-saving equipment, which means that when the ship is in distress, this engine must actually start, actually run, and actually save lives. Voi PSC, class, auditor, Vaka Thuyen Truong, lifeboat engine la, Thiet Bikong Juach Phep Ready Tren Gi. For PSC, class, auditors, and the master, the lifeboat engine is equipment that is not allowed to be ready on paper only. Lifeboat engine la, Thiet Bi Gi Va, Tuok Nhom Now. What the lifeboat engine is and what group it belongs to. Lifeboat engine la, statutory life-saving propulsion equipment Quoc Suong Ku Sin. The lifeboat engine is statutory life-saving propulsion equipment of the lifeboat. No Kong Chi La Jong Ko Jai Suong. Ma La Fan Kot Loi Je Suong Sao Ki Hathui Ko The Roi Sa Tao Jiu Jong Va Gu and Toan Cho Ngoi Song Sot. It is not only the engine that propels the boat, but the core element that allows the boat, once launched, to move away from the ship, maneuver, and keep survivors safe. Meg ala ai food ping mai. Bay ala tut ping mai. Ala tut PQ sing bubibu. That means it is both machinery equipment and mandatory life-saving equipment. Shin Hexak. Exactly. Ko Chuan em Nendung La the Nai. The proper sentence you should use is this. Monitoring, inspection, testing, maintenance and readiness of the lifeboat engine shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, makers. Instruction manual, life-saving appliance procedures, and applicable statutory requirements. Kau Naira Jep Vino Bao Trum Kaki Tuat, Kuo Sing, Va Fapli. This sentence is very strong because it covers the technical, life-saving, and legal aspects together. Tha, tell me the main responsibility of the second engineer regarding the lifeboat engine. I am responsible for keeping the lifeboat engine ready, maintaining it under the PMS, checking fuel, lubricating oil, the starting system, battery wear, fitted control arrangement, and the cooling arrangement according to the design, and ensuring that test records remain complete and accurate. Very good. My memory trick is the 5 versus ready fuel, ready start, ready cooling, ready control, and ready records. You do not need to memorize every maker, but you must understand the general arrangement. The system usually includes the engine, gearbox or clutch arrangement, propeller shaft or jet arrangement depending on the design, fuel tank, fuel lines, starting system, battery and charger were fitted, exhaust system, cooling arrangement, throttle and direction controls, and the stopping arrangement. There are different cooling arrangements, some are electric start, and some also have a manual starting arrangement, so you should always add that the exact arrangement depends on the maker and lifeboat design. The first thing is not to jump straight onto the engine, but to look at the whole boat. You must check whether the boat is clean, dry, free from bilge water accumulation, free from oil leakage, free from loose objects, and safely accessible. Observe leakage, corrosion, loose fasteners, hose condition, pipe supports, control cable condition, and any sign of non-standard repair. A lifeboat engine may be small, but a loose bolt, cracked pipe, or jammed cable is enough to make the boat fail when it is needed most. You must check the fuel quantity, fuel condition, lineup, leakage, and the cleanliness of the fuel tank or fuel line area. For a lifeboat engine, low fuel or degraded fuel quality is a very poor defect because it directly attacks life-saving readiness. Check the correct oil level, proper oil condition, and ensure there is no sign of contamination or obvious abnormality. If the lifeboat engine is electric start, you must check battery condition, charger or charging condition where applicable, terminals, cleanliness, and cable integrity. If the boat has a manual starting arrangement according to the design, you must also confirm that this method remains complete, accessible, and usable. You must not state rigidly that all lifeboat engines have the same cooling arrangement. You should say, check the cooling arrangement according to the maker's design, including coolant, condition, or related cooling components as applicable.
check the throttle, ahead astern or clutch control where fitted, stop control, emergency stop where applicable, and the operating feel of the cable or linkage. You must pay attention to the exhaust system condition and ensure there is no sign of damage or abnormal leakage around hot areas. Chief, the Lifeboat engine does not need to run often, but when it is needed, it must run immediately. That is the key difference between a lifeboat engine and ordinary daily service machinery. 1. It must be able to start immediately according to the approved procedure. 2. The controls must actually respond. 3. It must prove through testing and records that it is not merely looking new. So, that means with a lifeboat engine, looking good on the outside but being hard to start is a complete failure. Exactly. In the testing part, you must speak very correctly and very safely. You should not describe launch or boat running actions step by step in the field. The proper sentence you should use is this: the lifeboat engine shall be inspected and tested periodically in accordance with the vessel's approved lifeboat drill and maintenance procedure, maker's manual, and statutory requirements, including start readiness, control response, and running condition within the approved test scope. This answer is legally correct and does not drift into hazardous action-by-action description. With the lifeboat engine, safety depends heavily on coordination. Before any test involving the boat, there must be clear communication with the master, chief officer, deck team, and all personnel involved in the drill or maintenance. You must never test in a way where the people on deck do not know, the people in the boat are unclear, and the engine staff think it is only an ordinary start test. In addition, ventilation, exhaust, fuel leakage, rotating parts, and clear command must be controlled during any approved test. Step 1. Follow periodic jobs. Typical jobs include engine inspection, fuel and oil checks, starting system checks, battery inspection where fitted, control cable checks, cooling arrangement checks, corrosion control, and running test follow-up according to the approved interval. Step 2. Monitor corrosion and environmental effects. A lifeboat engine often sits in a humid, salty environment with infrequent use, so corrosion is a major enemy. Step 3. Monitor battery and start reliability. Weak starting reliability is a very common PSC finding. Therefore, battery health, terminals, charging condition, and evidence of successful start testing must be very solid. Step 4. After maintenance, there must be verification. After working on the fuel line, battery, controls, cooling arrangement, or engine body, there must be functional verification according to procedure. Step 5. Record fully. PMS feedback, test records, battery records where applicable, defect lists, and corrective actions must be clear, clean, and traceable. Lifeboat engine la cho PSC rat teach hoi vi no jung toi solas, LSA, drill, va readiness that. The lifeboat engine is something PSC likes to ask about because it touches solas, LSA, drills, and genuine readiness. Ho thuong hain hung giem nai. They usually focus on these points. Mot. Engine ko start juoch kong. 1. Whether the engine can start. Hi. Battery hawk starting arrangement ko kue kong. 2. Whether the battery or starting arrangement is healthy. Ba. Fuel, oil. Ba engine condition kotot kong. 3. Whether fuel, oil, and engine condition are satisfactory. Bon. Controls ko lam viec juoch kong. 4. Whether the controls work properly. Num. Records ko jaiju va kop voiting trang that kong. 5. Whether the records are complete and match the actual condition. Sao. Kruko hu jai la, life-saving propulsion equipment chu kong, phi mot kai mai fu it quan trong kong. 6. Whether the crew understands that this is life-saving propulsion equipment, not an unimportant auxiliary engine. Koi turned to Than with a question. Lifeboat engine la, statutory life-saving propulsion equipment, dung je bao jam suong ku sin ka the ku jong an tuan, sao ki ha tui theo tiet ke tao. The lifeboat engine is statutory life-saving propulsion equipment used to ensure that the lifeboat can maneuver safely after launching according to the vessel design. Koi gave a nod of approval. He continued, asking about the main responsibility of the second engineer regarding the lifeboat engine.
Chu trach hiem ju engine o trang thai san sang, kiem trafuel, lo, starting system, battery wear fitted, controls, cooling arrangement, bao tri theo PMS, baju test records kung defect follow-up luon ju, chin sak. I am responsible for keeping the engine ready. Checking fuel, lo, the starting system, battery wear fitted, controls, the cooling arrangement, maintaining it under the PMS, and keeping test records and defect follow-up complete and accurate. Coy agreed and then asked which technical point needed special attention with the lifeboat engine. Phi Jock Viet no start reliability, fuel condition, control response, va environmental corrosion effects, vi jai la mai, eat chain hung phi che juach ngai ki can. I must especially remember start reliability, fuel condition, control response, and the effects of environmental corrosion, because this is an engine that runs infrequently, but must run immediately when needed. Coy responded with clear approval. Coy offered some guidance. He explained that this was the model answer he had refined for Thon. The lifeboat engine is statutory life-saving propulsion equipment used to provide maneuvering capability to the lifeboat according to the vessel's approved life-saving arrangement. Monitoring, inspection, testing, maintenance, and readiness of the lifeboat engine shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, lifeboat procedures, and applicable statutory requirements. The second engineer is responsible for checking fuel readiness, lubricating oil, starting system, battery wear fitted, control arrangement, cooling arrangement as applicable, and the completeness of test and maintenance records. The engine must remain ready for emergency use at all times, and all testing and maintenance shall be carried out only within the approved drill and maintenance procedure, with proper safety coordination and communication. Coy added that this was a very strong and mature interview answer. Coy shared a simple formula to remember for the lifeboat engine. He said fuel, oil, start, control, records. Fuel means the fuel must be sufficient and in good condition. Oil means the oil must be at the correct level and in proper condition. Start means the starting system must be reliable. Control means throttle, stop, and direction response must be real and effective. Records means every drill, test, and defect follow-up record must be clean. Coy turned to Thon for a final reminder. He said, "Thon, the lifeboat engine is the kind of engine that, when needed, has no right to ask for more time." Coy emphasized that a strong second engineer is someone who does not allow the lifeboat to become a good shell with an unreliable engine inside. Understood, Chief. I will remember the 5 points: fuel, oil, start, control, records, and when answering, I will always emphasize start reliability, control response, safety coordination, and true life-saving readiness. Coy concluded that this is the style of a second engineer who understands both machinery and the true value of the lifeboat.